People with disabilities are affected by climate change directly and indirectly, but the effects are different to people without disabilities. We are in Epworth, and today we are discussing the effects of climate change on people with disabilities. This is the vibrant suburb of Epworth with the girl Tinevimbo, and the show is Planet B. Climate change has been on the rise for the past years, but however, it has adversely impacted people with disabilities. Climate change in our mother tongue, kushanduka kwemamiriro ekunze, and kushanduka kukune pakasiyana siyana dzimengwa. We have floods, we have cyclones, as you can see, which have been on the rise the past years in Zimbabwe and even in our African continent and the world over. So today we're in Epworth, and we are with this amazing young women who are going to talk about how it affects them directly, so that you know the untold story of how climate change is affecting people with disabilities. I'm going to start with my sister Varipanapa. Kushanduka kwemamiriro ekunze semaonero enyu imimi. How does it affect people with disabilities? Takamirira vamwe vedu vakaremara. Kushanduka kwemamiriro ekunze kuri kutikanganisira zvinhu zvakawanda. Nekuda tikatanga kutarisa mvura taiziva kumashure uko ichinaya zvakanaka, asi pari zvino mvura haisi kunaya zvakanaka kuti migodhi chaiyo haisina mvura. Isusu vakaremara tine kwatinokwanisa kuwana mvura kunenge kwasara kumwe chete kuchibhorani. Tinoenda takawanda, asi isusu kuburikidza nekuti vamwe vedu havakwanisi kufamba vega, havana maoko. Like zvandiri ndinochandisa roko 1 handikwanisi kuti ndidhaye chibhorani ndibudise mvura. Saka vanokwanisa kuwana mvura ndevaya vanenge vaine mitezo yakakwana, vanokwanisa kudhaya. Panoitwa pressure, vamwe vedu vari pamauche. Zvinhu zviri kutishungurudza mukurarama kwatiri kuita. Ende tikatarisa mvura manhaira yaita atosiyana. Isusu tetine zviminda zvedu torima, asi gore rino mvura haina kunaya zvakanaka. Vakaremara tinoshungurudzika futi pakutsvaga kuti torarama sei, todii. Vamwe vanoenda kumabhinda uko, but isu zvinhu tishungurudza pakurarama kwatiri kuita. Ndiri seni titori mudzimai, dambudziko remvura rinondibata zvakanyanya nekuti ndine vana vanoda mvura, vanoda kuwachirwa, but handikwanise kuti ndiende kunochera mvura nekuda kwedambudziko ratinaro. Tikatarisa mafloods chaiwo ari kuitika, vane mitezo yakakwana vanokwanisa kutiza vachienda muno muEpworth yes, asati asvika zvawo ekuti anoparadza, asi mvura inozoguma yakunaya yakawandisa. Dzimba dzedu hadzina kusimba, dzinodhirika. Ozoona vakaremara vanokwanisa kudhikirwa, vamwe vanokwanisa kutiza, but isu titize hatikwanisi. Vamwe vedu havatofambe, isi tinoto nemaoko tinombobata, vamwe havana makumbo, vamwe vari pamauches, vanosvika pakuparara. Zvinhu zvinotishungurudza zvakanyanyisa. Mavanzwa vari kutaura vachiti ivo maeffects akasiyana pakuti vari able bodied, kwanzi mvura yawandisa anosimuka achienda achitiza, asi akaremara haakwanisi kuita saizvozvo. Mvura yacho ikaita ishoma futi. The country has been experienced dry spells the past few years, and kuenda kuchibhorani kwacho ivo vanokwanisa kuti vachiti havakwanisi kudhaya, vanotoda rubatsiro rwemwe munhu vakwanise kuita sei kuwana mvura. These are some of the challenges nematambudziko avari kusangana navo as people with disabilities. Ndouya futi kwamuri my sister kuti imimi semaonero enyu kuchinja kuri kuita mamiriro ekunze kandi shanduko iri kuitika nemamiriro ekunze iri kukanganisika kuti iri kuaffectai sei pamararamiro enyu imimi semunhu akaremara? Zvinotikanganisa pakuti patinomukira kuchibhorani kwacho togonomukira mausiku kunenge kusina mvura yacho, toda kuchera mvura yacho inenge iri shoma, plus futi matoilet anogona kudonha nemvura, toshaye pekupinda, toshaye pekugeze, toshaye kuti toita sei. So the issue of water is the threat that's brought by climate change when it comes to water is highlighted by these ladies, these young women who are saying it's actually a great challenge that affects them in their livelihood. Ndoya futi kwamuri my sister kuti imimi, how does it affect you? Mamiriro ekunze kuchinja kurikuita kunze uku zviri kuaffecta ipapi, zviri kukanganisa ipapi mukurarama kwenyu tiri muno muEpworth? Mamiriro ekunze ari kutikanganisa kuti kwatinochera mvura kunenge kusinawo magetsi, apa kwatinoenda kunenge kuri kure, vamwe makumbo edu anorwadza. Saka tikasvika ikoko tinogona kukwanisa kupindirwa tikwanise kuchera mvura yacho zvakanaka. These are the untold stories of people with disabilities and how climate change is adversely affecting them. And then I'm coming to you, my sister Chidi, again. How is it affecting you? Mamiriro akaita kunze uku kuchishanduka kwazviri kuita zviri kukuaffecta sei? Kushanduka kuri kuita kunze zviri kutiaffecta kuti gore rino iri kune nzara, vanhu vakaremara hatikwanisi kuti tiwane chikafu, hatishande, vamwe hatina mabasa ekuti tiwane kuzviriritira. Saka mvura yakanonoka yakazonaya, zvinhu zvatotsva, chibage chatsva.
kwozouya mvura yekutomwa chaiyo tinenge takunetseka kwekuiwana. Vamwe tiri vanhu vechikadzi tinotoda mvura, ndo zviri kuti affect. And kushanduka kwemamiriro ekunze kunafeta zvinhu zvakawanda. Pataurwa nyaya yemvura kuti kushayikwa kwayo idambudziko, kuwanikwa kwayo yakawandisa zvakare ritori dambudziko, and it affects people with disabilities, particularly those living in Epworth who we are having a conversation with today. It affects them negatively. Ndoyo kwamuri masisa tara nyaya yenzara kuti kushanduka kwemamiriro ekunze kune zvakawanda zvazvinochinja. Handiti vataura zvona mvura yakazononoka kunaya, yakazonaya later, vanhu vange vatosima vatodyara vatoisa mbeu yavo pasi, but payakazonaya chikafu hachina kuzokwanisa kuita sei chibage chitori panapa hachina kuzokwanisa kukura zvakanaka. Saka that's a threat to food security iyoyo. And how do you think kuti zvona machallenges acho amunozosangana nawo kana pachiita drought, pachiita nzara munyika ndeapi? Kana kwachiita nzara, machallenges atinosangana nawo ndeyekuti tinobirwa kuri sekuno kwePweth, mbavha dzinowanda, vanhu vanenge vasina chekubata, vanenge vakupaza mudzimba nemasikati, vanhu vachitemwa nangwe ma7 chaiko, vanhu vachitemwa vachitorerwa zvavanenge vainazvo, nekuti vanhu vanenge vasina kana chekuti vanobata, vanenge vangotsvaga kuti vararamise mhuri dzavo. Tiri sesu madisabled zvinenge zvakatooma nekuti tinenge tichirarama upenyu unorwadza, kuti ubude na7 chaiyo ukasanganikwa newe hatikwanisi kutiza, kungoparadzwa, torwa twawina twaitwa toshopera. Kufunga kwenyu imimi kana experience yenyu imimi muri muno kuti kana yaita fanike senguva yekuzona kwaita nzara, kwaita drought, hakuna chikafu munyika, zvinokuaffecta isei imimi as an individual? Zvinotafuta nekuti tinenge tisitorina zvekudya zvazvo, tinenge tisina pekubata, saka totoshaura kuti toita sei. Pane vanombouyawo here, anyone from be it the government kana civic society, non-governmental organizations, vanouya munomu munzvimbo yeEpworth vachikubatsirai, nekuti zvatikutadisa kuti zvinoaffecta munhu wese, asi maafectora zvinoita kwandiri inini nemaafectora zvinoita kune umwe munhu who is living with disabilities, with a disability zvakatosiyana. Saka kune vanombouya here kunoku vachibatsira, and sekuona kwenyu is also our government doing enough to help people with disabilities kuti vagokwanisa kurarama in this world where climate change is affecting our livelihood. Vanouya variko, asi isusu vakaremara hationi mukana yacho. Tinotonzwa kutonzi kwauya vanhu vanobatsira, vanhu vachitoenda vachinoona zvikafu, but isu vanhu havationi sevanhu mukurarama kwatinoita. Tinongosiiwa zvinhu zvinotibata, kuti tinongosiiwa vanowana vachitowana, kutonzwa kwauya chikafu vanhu vachitowana, isu hatina mukana iyoyo, tinongosiiwa takadaro. And tikada kutarisawo futi semunzvimbo matiri muno muEpworth pambotaurwa nyaya yekuti mvura ikawandisa matoilets anodhirika, but matoilets awo asati atombodhirika, matoilets acho atoriko. When you talk about a threat to sanitation, matoilets acho atoriko. Are they disability friendly, kuti zvona mama acho akatovakirawo zvona chero munhu ane urema hupi hwaainawo anokwanisa kupinda, kana kuti vanhu vanongovaka chero zvavavaka? Vanhu vanongovaka chero zvavavaka, nekuti tikatarisa mudzimba madisabled arimo, but tikatarisa mudzimba idzodzo hamuna netoilet yakakodzera kudaro. Saka ndopaona kuti vamwe vedu senge vari pamawheelchair vasingafambi, vanongonosvika vachigwadama makasviba imomo, mungave muzvikoro makasviba imomo, urwere hwakutotanga kubatira pavari, hwakutotanga kurwara nekuti havana kutivakiro zvakakodzera kudaro. Climate change has obviously affected people with disabilities, like we've mentioned at the start, that the threats to their livelihood, be it those who are working, be it you're employed or self-employed, even those young girls who are also in school, it affects their livelihood. So I'm going to talk to my sister who's on the far left about her experience with this weather. When we've experienced so much rain from the start of the year. So toda kunzvisa zvakava affecta papi, nekuti if it rains, sevanhu vasina mashop zvinotovakanganisa muline of business avo rekutengesa. Zviri kukubata isei, zviri kuaffecta isei zvekutengesa zviri kukonzereswa nekushanduka kwemamiriro ekunze. Zviri kutikanganisa kuti isusu tinorongera musika panze, mvura ichinaya hatitoendi kubasa, apa tinenge tisina mari yerendi, chikafu tinotorarama nekutengesa ikoko, hapana kwatinowana mari. Saka kana kukaramba kuchinaya hatikwanise kuenda kumabasa, tinobva tatogara.
Saka sevanhu vanotengesa mune zvimwe here zvamunokwanisa kuita kuti muwane mari kana kuti zvona kukatonaya ndiko kukatonaya zvatopera kuna chimwe chamunokwanisa kunge muchitoita? Ndo zvatinorarama tichiita zvekutengesa izvozvi zvekuti kukatonaya rinenge ritori dambudziko. Izvozvi tinotengesa takangogara mumba, tane 3 days takagara mumba, mari yechikafu hapana, ende zvinozokosta vamwe vedu vanorarama neurema vanozopinda mumatambudziko ekuabhuswa kuti vaone mari yechikafu kuti vaone kurarama. Saka papa mataura nyaya yekuabhuswa kuti vakwanise kuwana mari yekurarama. Pavanoabhuswa apa vanenge vachizokwanisa here kuzonoripota kana kuti unenge wakutongoti zvona regai ndiite izvi kana regai ndiabhuse kuti ndiwane muraramiro? Vamwe havatotauri, vanongonyarara nekuti vanenge vachiti ndodii ndokuti ndirarame. As you've heard, that people with disabilities are affected in different ways, and some of them are now being abused or are prone to abuse in a way of finding funds or in a way of a livelihood. And I'm going to go to the young girls tinzwisise kuti kunoita mvura kanifanike painonaisa nezvakaita maroads ekuno kuEpworth zvinokukanganisa ipapi pamunenge muchienda kuchikoro kana kukanaya makudzoka kubva kuchikoro as someone with a disability. Kukatonaya tichitenda kuchikoro ka togona kutofarwa nemvura toshaura tofamba sei yakutotivharira nzira. Saka ikatoti nakuda togona kutoenda kudzimba torwara neflu tokosora futi zvinototi affect. Ko vamwe vamunodzidza navo imimi vane pavanokubatsira here kuti lese kuti road yakashata paroda kukroswa vanotombokubatsira here kana kuti unotongozvimirirawo wega sedunga munhu? Unotongozvimirira sewega uri munhu, hapana anokwanisa kutombokubatsira. Ndouya futi kwamuri kushona pamunoenda kuchikoro, paunenge uchienda kuchikoro vanhu pane pakunonaya stereki ende takatotasama maroads edu emuno muEpworth fanike uchibva kumaraini uchienda kuchikoro maroads edu akashata zvinokuafekta papi wekukanayisisa uchienda kuchikoro kana kuti wakudzoka kubva kuchikoro? Zvinotiafekta kuti pamwe panenge pane rwiziyo ukwanise kuyambuka, pamwe vanenge vachinodzidza, pamwewo unobva kure apa magumbo anorwadza ukwanise kumhanya kuti uyambuke nevamwe nekuti vanhu vanenge vachingokushora imwe kuti munenge muchidzi makaremara. Saka vamwe vacho vamunenge muchidzidza navo kana kuti vamunogara navo vanokubatsiraiwo here kana kuti unotongozvimirirawo semunhu wani, unotongozvimirira paunenge uchienda kana kuti paunenge uchidzoka kuchikoro ukaita dambudziko iroro rekuwirwa kana kuti nemvura yakawanda? Vazhinji havatibatsiri, vanongokutokusekei vachitoenda. Saka wataura nyaya yekusekwa kuti pamwe uri kuratidza kuyambuka rwizi munokwanisa here kuripota kumaticha vachinzwisisa kana kuti kuna headmaster kana kuti even kuna prefect vachinzwisisa kana kuti makazvigashira zvakadaro hamuna kwamunoenda kunoripota? Hapana hedu kwatinoenda kunoripota, tinongonyarara. Unewo challenge here yaunombosangana nayo yekusekwa kana kuti kushorwa nevamwe vaunodzidza navo kana kuti vaunofamba navo uchienda kumba, and after that unekwe unokwanisa kuripotera kuna teacher, prefect kana even headmaster? Kana ukaripota unongonzibatsira vamwe venyu asi hawakwanisa kuzotibatsira manje. Saka kutongozviraramira semunhu wotongozviraramira everyday? Wotongozviraramira semunhu uchitongozvifambirako. There you heard the challenges of these young girls, some of the things that they face or the problems that they face when they're at school, be it they're facing a problem. They're saying that sometimes even when you do report to the teachers, the headmasters or the prefects, they might simply advise your your students to help you in your day-to-day life, but that's all they do, and some of the students will keep mocking and laughing but will not do much to help the students with disabilities. And then tombotaranya ye GBV kuti dzimwe nguva mvura ikaita shoma sizotambotara pekutanga kuti mvura ikaita shoma because of climate change, that means muchafanira kuya kuchibhorani kana kuenda kupa next door kana papi pane mugodhi kunochera mvura. Saka izvizvi mvura ikachoka pamba hakuna kana mwana anombotariswa, kunokutotsva kunzi mai vapano varipo kana kuti mwanasikana wepanapa aripo. Saka mvura ikashayikwa hazvisiri zvere zvimwe zvinhu zvinozolida to gender based violence mudzimba, especially to women with disabilities. Ndo zvimwe zvinhu zvinozokonzeresa kuti zvidaro nekuda kwekuti mudzimba dzatinorarama vamwe vedu vakaremara vasiri pano vamwe vanotochinjwa mapambasi, havakwanise kufamba kuti vaende kuchibhorani. Pamwe mai vari mukati memba iyoyo havakwanisewo futi kunodhaya mvura yacho. Pavachasvika kuchibhorani vanhu vanovanzwisisa hapana, nekuti nenyaya yedambudziko remvura mwe neumwe anenge achingorwira yake nyaya, iwe unosiyiwa wakadaro. Pauchasvika kumba zvinhu zvisina kumira zvakanaka mukati memba, muziva kana munhu amesa kana kuti aita sei, makutanga kutochinjana mashoko kwakutosvika pakutotadza kukwirirana mumba nekuda kwedambudziko remvura.
tambotaura futi nyaya yekuti vambotaura nyaya yekuti zvona pakunonaya paipai vanenge vatongori mumba nekuti vanotengesera panze pashade havana mashopu ekutengesera. We all know that the issue of money or finances in a household, be it you've got a disability or you don't have a disability, it can lead to problems between partners. Semaonero enyu, my sister, vanhu vechikadzi vanhukadzi, even vanasikana vari kurarama with disabilities who can't fend for themselves, imimi mutori nani kuti munotengesa, mutori right pakuti munototengesa, kune mwe kuti haakwanisi kutotengesa zvambotaura zvona, haana zvaanokwanisa kuita, munhu anotochengetwawo but anogona kunge akaroorwa ane murume wake. Hazvisiri izvo here zvimwe zvinhu zvinozokonzera to gender based violence, kuzonzwa kunzi mai veapapa vakarohwa, mai nhingi nezuro takanzwa zvona vakarohwa, vamwe vacho at the end of the day sadly unogona kuzonzwa zvona munhu akatozourayiwa. Saka kutadza kuzviriritira as someone with a disability hakukonzere here kuti zvona hakukonzere kuincrease kwema-issues egender based violence here emhirizhonga mumisha. Kana vanhu vakaremara vasingakwanisi kuzvishandira kunogona kukonzera kana kuabuswa kana kuzonzi ndidewo ndikupawo mari iwe uri nekuda kwekuti hauna basa raunoshanda unotongomudawo kuti uwane mari yekuti urarame. Vamwe vacho vanoabuswa zvavasingadi ndo zvavanoitiswa. Saka kuzvishandira kwakanakawo futi kune vanhu vakaremara ndokuti vakwanise kurarama. She's saying kuti vanhu vacho vanokwanisa kuabuswa by people they live with, be it their partners or even random people who simply approach you and abuse you because they know that these women have a disability, so they know that they're in a place of power as they're offering something that these women do not have or can't provide for themselves. Sekuona kwenyu, what needs to be done? Chii chingaitwa nekuti as we are saying climate change haina kwairi kuenda, because kupisa kwatiri kuita marara kune zvazvinotochinja muchadenga umu and weather yedu ndo pakuzochinja toita mafloods, madroughts, macyclone and everything else. Chii chingaitwa to ensure that vakadzi or even vanasikana vari kurarama vane urema or young people, young women and women with disabilities, the effects of climate change, though they might affect them, but vane pekunodonera anti mukunzwisisa kuti vane pekunodonera, even tikati even chero mvura yacho yanaya asi vane chavo chekuti chavanonobata kuzona hurumende yedu yaita ichi kana kuti community yedu yeEpworth yaita ichi. Ndezvipi zvamunoona zvinofanira kuitwa to ensure or to assist vanhu madzimai with disabilities? Ini ndofunga kuti dai kunyangwe hurumende yedu yabatsirawo kune vakaremara, nekuti vamwe vedu vanogona kumbozviitirawo. Kune vamwe vasingatogoni, vasina kana chavanogona kuita chekuti kunyanzi vatengese, kutoti afambe kwacho haagoni, kunyanzi apuwa mari aite zvekuita, kunohodha kwacho hatoiti sei haagoni. Kozoya vamwe vedu kuremara mitezo hakusiko kuremara pfungwa. Tinogona tine zvimwe zvatinogona tikaonawo rubatsiro rwekuti tikapuwa pekutangira tinogona kunohodhawo zvandakaitawo pano, ndinotokwanisa kunohodha ndichishandisa ruoko 1 ndichitoya ndichitotengesa pabasa rangu. Asi vamwe havakwanisi, tikaona rubatsiro rwekuti vamwe vedu vakwanise kubatsirikawo, isusuwo tinenge tichigonawo tichiitawo patinogona napo, ndinoona zvinotibatsira. Thank you, my sister. And then I'm coming to my young girls. Vambotara the challenges avanosangana nawo due to the effects of climate change. Mamiriro kushanduka kwemamiriro ekunze kuti imimi handiti dzimwe nguva munogona kuenda kuchikoro nekuti kunenge kune mvura kana kuti unenge waita flu kana kuti because of the disability certain unogona kunge uri kurwara. Saka chii chinofanira kuitwa maybe kana kuti nechikoro kuona kuti imimi ma-students with disabilities hamuafecteke kuchikoro even ukarovha kuti unozozona asi pauchasvika you'll be able kunokontina nevamwe. Ndezvipi zvamunoona kuti zvinofanira kuitwa so that even sema-students with disabilities kuchikoro munotodzidza zvakanaka and pasina zviri kukuafectai? Kuchikoro kwacho hamudzidzi zvakanaka futi, nekuti unogona kutongoregedza kuenda nditi uchirwara paipai hauna nomboya kunokona zvinhu nezuro makafamba sei nemvura yakaita sei yakanaya. Isusu tingokumbira kudai toisirwa mabridge patinoyambuka napo tiwane pekutsika napo zvakanaka, kana mvura yanyanya kunaya tinowanawo pekuyambuka napo toenda kuchikoro. So this is a plea from the young ladies that due to the effects of climate change, which could be causing droughts and increased water levels, pavanofamba navo vari kukumbira kuti paiswawo mabridges so that they do not miss any day of school due to the effects of climate change. This was The Shore, Planet B, with your girl Tinevimbo. Till next time.